Mes amis aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a vécu une expérience véritablement terrifiante, ce qui lui est arrivé à marquer toute sa vie. C'est l'œuvre d'un simple chauffeur de taxi. Un acte, une oui, et tout. A bascule. Mais cette histoire n'est pas seulement importante pour elle. Elle est porteuse d'une leçon pour chacun d'entre nous. Qu'a fait exactement le chauffeur? Comment la situation a-t-il pu prendre une tournure aussi inattendue et choquante? Vous la découvrez dans cette vidéo, alors regardez-la jusqu'au bout. Si n'est pas qu'une histoire, c'est un reflet de notre réalité, aussi cruel soit-elle. Avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, aimez-la. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer des nouvelles vidéos qui vous feront réfléchir. Bon, commençons. Il était déjà tard. J'étais à la station de taxis et j'ai eu l'impression d'attendre les passagers une éternité. La nuit recouvrait peu par la ville, transformant les rues familières en ruelles vides et sombres. J'ai regardé ma montre avec nervosité. Minuit avait sonné depuis longtemps. La métropole animée était figée, noyée dans le silence. La maison était loin, et la simple idée de rentrer seul me semblait fatigante. J'espérais croiser un compagnon de voyage qui voudrait m'accompagner. La faciliter et le retour et me permettrait peut-être de gagner un peu d'argent. Plusieurs personnes m'ont abordé pour me demander si je pouvais les raccompagner. Mais leurs itinéraires ne correspondaient pas aux miens. J'ai poliment refusé. Mon objectif était simple. Rentrer chez moi, enfin me reposer et oublier cette dure journée. Alors que ma patience était about, la chance semble me sourire. Vers une heure moins un quart d'heure, une silhouette s'est approchée de moi dans la pénombre. Je l'ai devinée. À mesure qu'elle s'est rapprochée, son visage devenait plus net. Sous la lampadaire. C'était une femme d'une beauté exceptionnelle. D'environ 35 to 40 ans, elle avait des traits fins et une allure élégante. Il y avait quelque chose d'attirant dans son apparence, quelque chose de difficile à exprimer avec des mots. Son apparence attira immédiatement mon attention et révéla en moi des sentiments oubliés depuis longtemps. Elle demanda doucement, pourriez-vous m'amener? Sa voix était calme et douce, mais sous cette douceur, je ressentais une certaine anxiété. Oh, voulez-vous aller? Demandai-je, en essayant de parler professionnellement, même si la curiosité commençait déjà à me gagner. Elle me donna l'adresse. C'était loin de chez moi, dans une direction complètement différente. Mais malgré l'inconvénient, j'acquiesçai d'un signe de tête inattendu. Une étrange excitation me submergea. Bien sûr, dis-je rapidement, sur le mental voyage coûtera 2 fois plus cher. Et pour stout, il fait nuit dehors. Elle accepta sans hésitation. Peut-être avait-elle vraiment besoin de rentrer chez elle de toute urgence. Ou peut-être que, comme moi, elle voulait simplement que cette journée se termine enfin. J'ai ouvert la portière arrière pour qu'elle puisse s'installer confortablement. En partant, j'ai jeté un coup d'œil au rétroviseur de temps en temps sans pouvoir m'en empêcher. Sa silhouette était gracieuse, éclairée par la douce lumière de son téléphone. Les rues étaient presque vides. La ville s'effeuillait dans le silence nocturne. J'ai décidé de rompre ce silence. Maman, dis-je avec un léger sourire, n'est-ce pas étrange que tu ailles seul dans un endroit aussi isole? Et à une heure pareille, en plus. Il n'y a presque pas de maisons, en I déclarage. Public. Elle leva les yeux de son téléphone, me regarda et sourit doucement. C'est là que j'habite, expliquait-il calmement.
J'étais chez moi sur maintenant je rentrerai la maison. J'ai l'habitude de conduire seul. Quand il me fait pas peur. J'acquisque ni passer plus de questions, mais mon intérêt n'y fait que grandir. Nous avons continué notre route. La route devenant de plus en plus déserte dot je relentis un peu. Prolongiant délibérément le trajet pour savourer cette étrange et inexplicable adorance qui émanait d'elle. Mon cœur s'emballa lorsque je jetai un coup d'huile curieux dans le rétroviseur, croisant son visage. À cet instant, ma propre maison me revint en tête, vide et froide. Ma femme était partie chez sa mère, et j'étais complètement seul depuis plusieurs jours. Cette solitude s'est transformée peu à peu en irritation, s'accumulant en moi. Et si, soir dans l'isolance, au quitte de cet inconnu, j'ai senti soudain comment ces émotions que j'avais depuis longtemps refoulées au plus profond de moi, s'étaient révélées en moi dont la face sombre de mes désirs remonta à la surface, réchauffée par cette solitude épuisante et morne. Sans trop réfléchir, j'ai demandé doucement, tu n'as pas peur de conduire sous l'ennui, surtout dans des endroits aussi déserts? Elle rit doucement. Le rire était léger, mais charmant. Non, je n'ai pas peur. Répondit-elle calmement. J'ai appris à me débrouiller seul. Quand on vit seul, on s'y habitue. Et pour cela, la conversation s'éteignit d'elle-même et le silence s'installa à nouveau dans la voiture. Cela n'y fit qu'accroître la tension intérieure. Une pensée à des choses me traversa l'esprit. J'ai fait semblant que quelque chose n'allait pas et j'ai délibérément la climatisation. Quelques minutes plus tard, l'air dans la voiture devint étouffant, presque insupportable. Elle s'en rendit vite compte et commença à s'esventer. Pourquoi la climatisation ne fonctionne-t-elle pas? Demandait-il d'une voix légèrement inquiète. J'ai fait semblant d'être innocente. Je ne sais pas. À ma main il fait des siennes ces derniers temps. N'ouvrons pas les fenêtres. Si n'est pas sûr. Ici elle franca légèrement les sourcils. Il était évident qu'elle était mal à l'aise, mais elle n'y protesta pas. Je ne la lui ai pas seguir la lègue. Tu te sentirais pas être mieux si tu enlevais ton châle? Avec confiance, sans hésiter, elle écouta mon conseil. Retira son châle et le posa et quitte d'elle dont ma respiration s'accéléra. Sa beauté devenait encore plus visible. Dans la pénombre de la voiture, sa peau était doucement illuminée par la faible lumière du téléphone. Elle était encore plus attirante. Une léger rougeur apparut sur son visage à cause de la chaleur. Ces traits s'éclaircirent. Plusieurs minutes passeront dont je lui tendis une bouteille d'eau, effleurant délibérément à ses mains de mes doigts. Sa peau était incroyablement douce. Cette sensation me donna la chair de poule. Elle but l'eau in silence, but lentement qu'elle gorgis, puis s'en aspergea la tête, comme pour se rafraîchir. Ses vêtements étant légèrement humides, si qui faisait que souligner à ses buts. Je la regardai, et mes pensées devinrent de plus en plus sombres, de plus en plus obsessionnelles. Un souvenir de ma femme, de la vie que je menais à la maison, me revint en mémoire. Un mariage sans amour, imposé par mes parents. Ma femme Norine, est une femme simple. Elle n'avait pas cette magie féminine que j'avais toujours désirée. Il n'y avait aucune passion entre nous, aucune chaleur. Cette union était morte des. Le début, j'avais depuis longtemps soif de sentiments profonds. Je voulais quelque chose de différent, de réel, quelque chose qui puisse combler ce vide intérieur. La femme assise à l'arrière de ma voiture est soudain devenue l'incarnation de tous ces désirs. Ma solitude est devenue insupportable.
si désirest intensify. Et à un moment don, ma boussole intérieure, quim dit si qui est bien. Si e qui est mal, a commence à s'égarer. Je regarde dans l'air trevisure à nouveau. Je l'ai vu reposer la tête sur le siège, fermer les yeux. S'accordant une minute de repos dont ma résistance intérieure a commencé à s'effriter. Incapable de résister à la tentation, j'ai discrètement changé d'itinéraire et me suis dirigé vers une station de taxis abandonnée. Vide à cette heure de la journée. Arrêtant la voiture, je suis monté silencieusement la banquette arrière. Elle s'est réveillée instantanément. Ses yeux sont écarquillés de peur. Une stupeur confuse était visible, avant qu'elle n'y puisse dire quoi que ce soit. J'ai rapidement port endoidé mes lèvres et lui et I murmure doucement mais. Firmament, musique. Ni t'inquiète pas de je venais de repérer le ciel im acti is eur dot l'attention dans son regard, c'est un peu atténu. Mais la méfiance est restée. Mais pourquoi t'es-tu arrêté? Ma maison est encore loin d'ici. A-t-il dit. Nerveusement and s'éloignant légèrement. Je me suis rapproché. Un mélange d'adrénaline et d'excitation bouillonnait en moi dat ma voix est devenue presque un murmure. Oh résonnait-il dire de je me suis dit qu'on pourrait pas passer un peu de temps ensemble. Tu es incroyablement belle. Cette nuit pourrait être spécially pour nous deux, in oub li able dat, je tendis la main vers elle, touchant délicatement ses vêtements humides. À ma grande surprise, elle n'y cria pas et n'y tenta pas de me repousser. Elle me regarda simplement droit dans les yeux sans rien dire, et il était impossible de lire les émotions dans son regard. La nuit était silencieuse, il n'y avait personne. Isolement total. J'étais sûr que personne ne nous entendrait. Personne ne nous dérangerait. Un sentiment de permissivité grandissait en moi. Je sentais la dernière goutte de peur au dedans disparaître en moi. Prudemment, mais résolument, je touchai la fermeture éclair de son cam is hier dot. Je commençai lentement à la déboutonneur. Expassant les épaules impeccables, à peine éclairées. Par la faible lumière de l'intérieur de la voiture. Sans silence ni fit que me pousser davantage. Il y avait une épée étrange étendue dans ses yeux. Cela me donna encore plus de confiance. Je me penchai plus près, perdant complètement ma prudence. Liddy. Ma traverse l'esprit que ce moment était réciproque. Je me suis complètement détendu, aveuglé par cette situation inattendue, mais à cet instant précis, elle s'est soudainement déplacée sous moi. Et à la même seconde, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ses mains a glissé rapidement. Dans son sac à main. Avant même de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, j'ai remarqué l'éclat froid de l'âme. Le couteau était enfoncé dans mon ventre. Mon cœur s'estérait, mon souffle s'estérait. Je l'ai regardé dans les yeux. Sa voix était glaciale, mais étonnamment calme. Ne bouge pas, la nuit ne fait que commencer. Une hyper glaciale m'a transperce. Elle appuie plus fort sur la pointe du couteau. Le froid du métal a transpercé le fin tissu de ma chemise. Je me suis figé. J'ai eu le souffle coupe. Mes yeux étaient rêves et sans regard. Ces mêmes yeux doux qui m'avaient enchanté une minute plus tôt, me regardaient maintenant avec fureur et mépris. Je n'arrivais pas à comprendre comment. Tout avait pu changer si brusquement. Cette belle inconnue, qui semblait sans défense, s'était soudain transformée en prédatrice. Elles est penchée plus près. Son murmure était menaçant. Que s'est-il passé? Il y a un instant, tu étais si heureux de profiter de ma prétendue solitude, n'est-ce pas? Il y avait un ironie amère dans sa voix.
Chaque mot me transportacum. Une aiguille. Tu penses qu'une femme conduisante seule ennui était une proie facile? Tu penses que je serais sans défense? J'ai essayé de dire quelque chose. Ma voix tremblait. C'était plat, n'y fais pas cas. Ce n'est que malentendu. Un malentendu? Esse main serait le couteau plus fort, appuyant encore plus fermement sur la lame. Tu t'es delibrement tourné ici, loin des regards indiscrets. Tu penses. Que personne ne le saurait jamais. Oui dat la panique ma price. Désespère, j'ai essayé de me dégager, mais elle m'a attrapé par le cou et la vitesse de l'éclair. C'est d'extend d'une force surprenante. Elle a fait le coup pour mon souffle. Sun comme frayé au point de trembler. Elle a souri sombrement. Et m'a murmure d'une voix venemeuse et l'oreille. C'est toi qui es commence? Vas-y, finis que tu es commence. N'as-tu pas éteint la climatisation? N'as-tu pas tout menti pour abuser de ma confiance? J'ai secoué la tête désespérément, suppliant. Si t'es plat, pardonne-moi. J'ai eu tort. Lâche-moi. Elle est sourit amèrement, froidement. Ses yeux sont restés glaciaux, ni laissant aucun espoir. Tu avais tort. Tu te rends compte du? Nombre de fois j'ai rencontré des gens comme toi? Des hommes qui se font d'abord passer pour gentils et compatissants, et qui, à la première occasion, montrent leur véritable visage monstrueux. Vous êtes tous pareils. Des prédateurs cachés derrière un masque de sourires polis. Sesmuts transpercerant mon orgueil comme une lame, et soudain, elle appuya plus fort sur le couteau. J'ai halit, suffocant, lorsqu'un dollar aiguille traversa l'estomac. Mon cœur battait et tout rempli horreur. J'ai senti un filet de sang chaud caler lentement dans mon ventre. Réalisation d'une réelle danger. M'envahit, panique avec mes dernières forces. J'ouvris brusquement la portière. Du taxi et sortis en titubant sur la route déserte, mais elle n'avait aucune intention de s'y arrêter. Calmement, presque sans hate, elle sortit de la voiture, me suivant. Le couteau brillait dans ses mains, reflétant l'éclair de lune froid dont la panique m'envahit. Je reculai précipitamment, serrant la blessure entre mes mains. Du sang coulait dit. Mes doigts, si vous plaît, arrêtez. Hurlez-je dans la vide. Je vous en supplie, je vous jure, je suis désolé. Mais elle continua de marcher. Ses yeux brillants de rage. Maintenant, tu es désolé parce que tu souffres et tu es pensé moi quand tu m'as touché. Touché. Tu t'en fiqué, alors, de ce que je ressentais, n'est-ce pas? Soudain, elle se jeta en avant. Esse l'âme entela ma peau en nouveau, encore plus profondément. Je hurlai, répercutant mon cri dans le silence profond de l'ennui. Mes jambes. Soudain, le monde tournait sous mes yeux je me mis à courir, titubant presque aveuglement, priant pour que quelqu'un vienne me sauver. Mais elle ne me laissa pas distancer. Esse voix résonna derrière moi comme un écho moqueur. Au cours-tu? N'est-ce pas si que tu voulais? N'est-ce pas si que tu voulais? Tu voulais chasser quelqu'un de plus faible? Maintenant, réponds-moi. J'ai à peine atteint un endroit où une faible lumière vacillait au loin d'elle. Je pouvais voir les lumières des maisons. Ma vision se brûlait, ma conscience déclinait, puis revenait. Lorsque mes forces me quittèrent enfin, mes jambes cédèrent, et je m'effondrai sur l'asphalte rugueux. Une marée de sang commença à se former sous moi. L'obscurité m'enveloppa, m'attirant dans la vide. Lorsque j'ouvris les yeux, je fus aveuglé par une lumière crue. Des lampes blanches et froides me frappèrent les yeux. L'odeur stérile d'un aseptique.
Mi parvint au nez. Mon estomac me brûlait de douleur, pulsait, me transportait. Des fragments de souvenirs de cette terrible nuit flottaient dans ma tête comme des éclairs. J'étais dans une chambre habitable. Murs blancs, froids, indifference. Ma mère se tenait à côté de moi, le visage figé par l'inquiétude. Norine, ma femme, était à côté de moi. Ses yeux brillants d'alarmes. La confusion et l'anxiété. Étaient impalpables. Dieu merci, tu es réveillé. Murmura ma mère en me serrant fort la main. On avait tellement peur. Quelqu'un appel et a dit qu'on était agressés, toi et moi. Mes yeux étaient remplis de honte. Je me sentais exposé, vulnérable, incapable de lever les yeux vers Norine. Ma mère, ignorant toute la vérité, demanda doucement. Mon fils, qu'as-tu fait quoi? La police avait déjà posé la question. J'hésitais. La culpabilité me rongeait de l'intérieur, comme si quelque chose de pointu me transportait l'âme. Naren resta silencieux, comme toujours. Elle me tenait. Simplement l'autre sans dire un mot. Il y avait une douleur sourde dans son regard, et non ma question. Comment pouvais-je lui expliquer ce qui s'était passé? Comment pouvais-je justifier ce que j'avais tenté de faire? Mais avant que je puisse trouver la force de répondre, deux policiers entrant dans la pièce. Leurs regards étaient attentifs, leurs visages sévères. Nous avons besoin de votre version officielle de ce qui s'est passé, ananka l'ando. Sa voix était sèche, presque impassible, mais il y avait quelque chose en elle qui me fit froid dans la dos. C'était une voix qui me croyait plus. Oh, excuses. Je bégayai nerveusement, inventant rapidement un mensonge. Elle n'était qu'une passagère. Soudain, elle m'attaque. Je ne sais pas pourquoi. L'officier regarda ses notes, puis se tourna vers moi. Son regard me transporta. J'ai compris. Il n'en crut pas un mot. Écoutez attentivement, dit-il durement. Nous avons des images de surveillance. Votre taxi était garé dans un endroit suspect, dans une zone déserte. Qui est-elle et que s'est-il réellement passé? Son temps ne laissait aucune place à la tromperie. J'ai avalé ma salive, révélant ma fierté, et commencé à dire la vérité, lentement, douloureusement. C'était ma faute, j'avais de mauvaises intentions. Elle agissait en état de légitime défense. Un silence s'abattit sur la pièce. P-E-S-A-N-T, après un dot les yeux de Norine s'écarquillèrent, incrédule. Son visage s'étortit de douleur. J'ai vu son cœur se briser sous mes yeux. L'officier hocha la tête. Sa voix restait froide, mais professionnelle. Ce n'est pas la première fois qu'elle se défend contre des gens comme vous. Nous suivons ce genre d'incidents depuis longtemps. Vous estimez-vous chanceau d'être en vie? Ces mots me firent froid dans la dos. Les conséquences de mes actes se déroulent sous mes yeux. L'officier poursuivit. L'enquête se poursuivra. Vous serez juge et tenu responsable de vos actes. Mon esprit était en proie à une panique intense, honte, peur, remords, tout se défendre. Qu'avais-je fait? Et ma sortie de l'hôpital, je suis rentré chez moi transformé. J'étais complètement brise. Narine, toujours calme et douce, s'est approchée de moi. Il y avait dans ses yeux une telle culpabilité qu'elle ne méritait pas. Pardonne-moi. Murmurait-il à peine audible. Si j'étais rentré de chez ma mère plus tôt, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Son innocence m'achevait. Pour la première fois, je voyais clairement combien j'avais été cruel envers elle. Je me souvenais comment je l'avais constamment critique, comment je l'avais repoussé,
comment G lavis rejuti. Uniquement pars. Quel ne correspondait pas à certains de mes critères superficiels de but. G réalisais que mon erreur n'y résidait pas seulement dans ce que j'avais fait à une inconnue si soir-là. J'avais blessé le cœur de ma propre femme, qui était submergée de remords ardies G lui pris la main, les yeux remplis de larmes. Non, Narim, murmurai G. Ma voix tremblait. Tu es de ma faute. Je n'y t'ai jamais apprécié. J'ai les des désirs crus mais vulgaires. Et maintenant, je n'ai pas le prix. Elle me regarda. Ses yeux se carquillèrent de surprise, mais il y avait de l'espoir en eux. Pour la première fois depuis des années je voyais ce vrai but. Non pas ce but extérieur, mais là. But de son homme, et sa gentillesse, son dévouement, et sa patience. Je le serai fort contre moi. Mais mes malheurs, l'ombre n'y quittait pas mon cœur. Je n'y pouvais m'empêcher de penser aux proches vie et nir. Je savais que mes petits caches seraient bientôt connus de tous. Que se passerait-il lorsque la vérité éclaterait? Que se passerait-il lorsque cette femme me regarderait à nouveau? Dans les yeux, mais dans la salle d'audience? Cette pensée me glaçait. Une semaine passa, mais le poids de la culpabilité ne me quittait pas. Chaque jour semblait